എന്നതാണ് വെബിനാറിനായി നാം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിഷയം. 2022 ജനുവരി 17 ഇന്റർനാഷണൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സ്കൂൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് പ്രസിഡന്റായ പ്രൊഫസർ ലെന ഡോമിനലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത നമ്മുടെ ഈ ഇന്റർനാഷണൽ വെബിനാർ ഇന്ന് 2022 ഫെബ്രുവരി 4 അവസാനിക്കുകയാണ്. ലെന ഡോമിനലി മാം കൂടാതെ നമുക്ക് ഏതാനും പ്രശസ്തരായ സ്പീക്കേഴ്സിനെ കൂടി ലഭിച്ചിരുന്നു. പ്രൊഫസർ നടേശൻ വരോഷിനി, PV ബൈജു, ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര ബൈക്കാടി, ഡോക്ടർ സ്വാതി പി ഷാ, ഡോക്ടർ മൈത്രി പ്രസാദ് ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ശബരി നായർ എന്നിവരാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന പ്രഗത്ഭരായ സ്പീക്കേഴ്സ്. ഇവരെ കൂടാതെ നമുക്ക് ഏതാനും പ്രസന്റേഷനുകളും പാനൽ ഡിസ്കഷൻസും നടക്കും. ഇത്രയുമെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ ഏകദേശം ഈ ഒരു വെബിനാറിൽ നടന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വെബിനാർ എങ്ങനെ നടത്തപ്പെട്ടു എന്ന ഒരു അവലോകന ചടങ്ങിനായാണ്. ആദ്യമായി നമ്മുടെ സെമിനാർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെബിനാർ അവലോകനം ചെയ്ത് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുവാനായി നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ HOD പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ജോസ് ആന്റണി സാറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. So thank you, Hanna, Reshma, and all other my faculty colleagues, my participants in this 5 days international webinar on fragmented identities, dislocations, social work response, and so on. So I think this 5 days, February, Jan 17th, then February 1st, 2nd, 4th. All these 5 days were really enriching, enlightening, and also have given a lot of food for our reflective thinking and critical analysis with. Our Vice Chancellor, Dr. Jayaraj sir, has inaugurated it, and Lena Dominelli has given the first keynote address. And from then, as Hanna has listed out the resource persons, we have Varoshni, Baiju, Tadeus, then Nalini Jamila, Rumi Harish, Rajendra Baikudi, Swadi Pisha, Maitri Prasad, Titus, James sir, and Shabari Nair, and a number of moderators who have really taken pain to moderate each session. The paper presenters, we had 4 presentations today, and more than 8-10 presentations in the previous days. And all these paper presentations, keynote technical sessions, panel discussions, and the discussions in between, the discourses we generated on the experiences of dislocations, identity, fragmentations, due to various reasons, migration, sexual minorities, transgender community, or then a minor mother, or the dysphoria the people are gender dysphoria people are experiencing with, or the experience of the children who have been dislocated due to the natural calamities in Petimudi. These are papers we had from our students or our next generation in the conference, and the great discourses we had from our eminent speakers. Our Lena Dominelli has really taken up this issue of identity formation and dislocation theoretically, as well as what is happening throughout the globe. And her tremendous rich experiences and her learning has really made that session really good and reflective. Then the speech by Nadesh Varoshni about the identity of social work professional and education in Africa and in India. The deliberations by Baiju on the perspective of Canadian perspective on different diaspora studies and how the othering process takes place in identity formation, and the experiences shared by Tadeus, Nalini, Rumi, and the presentation by Rajendra Baikudi on the international scenario. Swadi Pisha, she has really theorized the process of identity formation and how these perspectives work with, and the deliberation on the labor, the economic dimension of or global capitalistic perspective on the migration and its economy, and the
panel discussion today by Titus sir on the institutionalized children issues, and by James on the institutionalized psychiatric patients, and the eloquent presentation by Shabari Nair on the labor migration taking place globally, specifically in the South Asian region, represented with ILO. And all these discourses or deliberations, including our presentations and discussions, have really give me an impression that the entire conference, though it was on the online virtual platform, has given a lot of new insights, perspective reflections, or critical look upon various understandings. It also has given me a lot of inputs for self-reflection, self-critiquing. I have to critique on my own agency, my own citizenship, my own knowledge domains, my own standpoints and all. So these 5 days were really rich with knowledge, experience, critical deliberations, and all. So I think we have done it well. We have a number of people who have really taken their pain to work on it. On the very first hand, I would like to really congratulate and thank Reshma, because she has taken all the pain to organize all the resource persons, schedule the sessions, and also to make this program successfully implemented with. So a big applause to Reshma, who has really coordinated this program from the department side, as well as we have a good number of committees under different teachers. And also we have different student committees who have taken pain to reflect on, to organize, and the technical team, the documentation team, the PR team, and all have made wonderful effort to make this program materialized. So I thank and congratulate everyone who has really involved in it. And also the teachers from the department and also from the other centers who have really put in their effort to make it really happen with or successful. So though we were planning to have a physical international conference as a part of our Jubilee year winding up program, we were not able to do that because of the COVID issue, but we could really do it on virtual platform. I'm so happy and also feel proud that with all our limitations and the technical or otherwise limited facilities, we could do it wonderfully with. All resource persons, participants, everybody has taken it very positive, and I thank and congratulate everyone, and also believe that we will be able to learn a lot from this. We will be able to scale up our thinking, our knowledge system, our practice system, and our educational system further with these people's inputs on their reflective thinking. And I believe we will be able to go on further. And I thank everyone for making it a wonderful experience. Thank you. Thank you, sir. അടുത്തതായി നമ്മുടെ ഈ ഒരു വെബിനാർ ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുവാനായി നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വെബിനാറിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത ടീച്ചർ കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരിയായ രേഷ്മ മാമിനെ ഏതാനും വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുവാനായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. I think like Josar has given a broad outline of our webinar and all that went in it. Like the main thing that I can say is that the topic of the webinar and how we planned that webinar did not happen in a single day. Actually, it happened over a course of years. And it arose out of all of our, like not just mine alone, but all the other faculty members. We were communicating to each other about our research problems, about the problems that we encountered in academic knowledge production exercises, and also the problems that we are encountering as social workers, trying to practice what we consider to be a social work, and which might not always be appropriate to the populations that we are dealing with.
who might be having a much more greater insight into their own problem. So that means we also have to radically rethink the way that we conceptualize, the way we theorize the whole social work literature, the social work theory that we have learned, and we are also teaching and imparting to the students. So these discussions within ourselves as individual researchers, among us as teachers and as professionals, and also with the alumni, all these discussions and debates, and also with the clients and other social movements, all these have led to the this particular topic and this webinar. And I'm also very happy while thinking back into looking back into these 5 days of deliberations, many of the speakers were also commenting, you just remember the presentation by Rajendra Paikudi, where he was saying that the poverty, how the concept of poverty in itself is dictated by the people from the global north and people from the global south, like ourselves. We have to rethink the very concept of poverty, and we have to also strategize differently, give the emphasis differently on how population is being conceptualized. Or like Swadeepi Shah, who talk about how all these how even migration, transgender sexuality, or the connections that the sexuality socio-cultural realm makes with the economic realms, all these have to be rethink. So this kind of restock taking, rethinking, reimagining what we are doing, and also making theory happen. And for me, one of the highlights of the seminar was when Swadeepi Shah said that to theorize is also living means theorizing. So we have to theorize in order to live, to breathe, to be political. And that's a sort of exercise that we have been going through, and I hope that it will reflect later on in our own teaching, learning process, our own practice as social workers. And definitely the department is going to collect these papers, wonderful papers that all the presenters have presented, like even today, like Shabni Nair or Titus or Dr. James and everybody. So all these papers we are trying to collect, and also we are trying to bring out an anthology, which I hope will begin serious sort of stock taking within the social work profession and social work education. And it's not like what Joe sir said, it's not me alone who did this webinar. It was a collective effort, right from the conceptualization of the theme to the execution. And though I am the coordinator of the seminar, I'm in some sense a very lazy person also, and a very unorganized person in that. So an unorganized lazy person can be the death knell of any webinar. And it is very vibrant, energetic faculty members in our department who have who have seen whatever shortcomings I might be having as an organizer. Then they stepped in and took charge. And of course, we had a wonderful team of student coordinators as well, who though this few of them who took seminar to heart, and who took the responsibility. They were wonderful with us 24 hours. I remember Anish making suggestions, or Louisa making suggestions, or Fatima or Boban sir making suggestions at 11 o'clock in the night, and within 10 minutes they will be coming up with a new banner or poster or things. And as teachers we also find use our authority to scold them, to be exasperated with them, and they were all taking it in a stride. So the students and the faculty members are also had very great participation and collaborated to make this webinar a success. And for me personally, it was a very good experience, not just because I got to hear all these wonderful authors, but the department and as a social work fraternity, we were also able to make very important connections and collaborations. I remember Roshni Nadeshni said
actually have collaborations with South African Federation of Social Workers. So and like Kerala School of Kerala Association of School of Social Workers and maybe South African Association. That would be a very good thing. Where we think even the students will be like you. Just imagine some of you going to Johannesburg, South Africa, and doing a 1 or 2 course in Johannesburg, and where students from Johannesburg might come to our university and take a course or two. So all these international opening ups and possibilities are also opened up by the seminar. And similarly, as a researcher also interested in migration and fragmentation of identities, I was able to form connections with all these wonderful people who are doing research in those areas. And as Joseph said, I was also humbled by their commitment to the academics and the thoroughness through which they thought about their topic and subject. Because for example, yesterday when Maitri was presenting, I was thinking how little I know about Marxist political economy of migration to make very informed comments about it, and how Maitri herself has been changing the Marxist political economy understanding to include not just the economic aspects but also other aspects. So I know I have exceeded my time in making the comment, but okay. Thanks again, once again, for making this event a memorable event, all of you. So that's all. And thank you, ma'am. നമ്മുടെ റീജിയണൽ സെന്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പയ്യന്നൂർ, തുറവൂർ, തിരൂർ വിദ്യാലയ സെന്റേഴ്സിലെ അധ്യാപകരും നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. അതിലാദ്യമായി തിരൂർ സെന്ററിലെ ദിവ്യ മിസ്സിനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വെബിനാർ അവലോകനം ചെയ്ത് 2 വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുവാനായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ദിവ്യ മിസ്. Divya. I think maybe Divya might be having some connection issues. Can you please? Or I can call the next person. Veda, course registration. ഹലോ ഹന്ന, അടുത്ത ആളെ വിളിച്ചോളൂ. ഇത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ. ഇടയ്ക്ക് മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ആയി പോയതാണ്. അടുത്തതായി തുറവൂർ സെന്ററിലെ അധ്യാപകനായ നിതീഷ് സാറിനെ നമ്മുടെ ഇന്റർനാഷണൽ വെബിനാർ അവലോകനം ചെയ്ത് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുവാനായി ക്ഷണിച്ചു. സാറ് ഇല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാബു സാറിനെ ആയിരിക്കും. ബാബു സാർ, ബാബു സാർ പ്ലീസ്. അനന്തുവിന്റെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. എവിടെയാ? ഇതിലില്ല. അമലിന്റെ ഇല്ല. നിതീഷ് സാറിനെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ കാണുന്നില്ല. സാറ് ആയിരുന്നു തുറവൂർ സെന്ററിൽ നിന്നും അവലോകനത്തിനായി പറഞ്ഞിരുന്നത്. ബാബു സർ, ബാബു സർ. ഹലോ ബാബു.
ബാബു സാർ ഉണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കണക്ട് ആവുന്നില്ലായിരിക്കും. Move to മാഷ അടുത്തതായി പറഞ്ഞിരുന്ന ആളും നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ കാണുന്നില്ല, പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ കാണുന്നില്ല. പയ്യന്നൂർ സെന്ററിലെ അഖില മിസ് ആയിരുന്നു. Akhila miss ആണ്. Okay. Sir, You put it open. Sir, I am here, sir. Yeah, okay. Akhila. Okay, sir. Yeah, okay. Thank you. And am I audible, sir? Good evening to all, and I am really happy and delightful to be here in this platform for validation ceremony of our international webinar Aloft. First of all, I congratulate the Department of Social Work, Sri Shankaracharya University of Science Locality Center, for organizing such a very informative theme of the webinar, and it was a very successful webinar. And congratulations to all. And the theme of the conference was about dislocations and fragmented identities, and how the social work is responding to it. So we had many eminent keynote speakers and delegates over here, and they delivered their experiences focused in different dimensions and experiences of the peoples, and their experiences experiencing dislocations and fragmented identities as well. From all this expertise addressed about the people's fundamental existence, how this fundamental fragmented field of identity experienced by different people. So, and what social work as a profession can contribute for the betterment, and what academia for academic fraternity can contribute on it. So, I also wish to congratulate the paper presenters who have contributed their abstracts and papers for enriching this academic event. So I congratulate everybody. So once again, on behalf of the Department of Social Work, Regional Campus Pioneer, I congratulate the head of the department, Dr. Jose Anthony sir, and the coordinator, Dr. Reshma Bharadwaj ma'am, and all the faculty members and students of the organizing committee made this webinar very successful. Thank you. Thank you all. Thank you, ma'am. Divya teacher വന്നിട്ടുണ്ട്. Yes, yes. സംസാരിക്കാമല്ലോ. മാം സംസാരിക്കാം. ഗുഡ് ഈവനിങ്. സോ ഞാൻ നേരത്തെ എന്നെ വിളിക്കുന്ന ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഐ വാസ് ട്രാവലിംഗ്, അതാണ് ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യാതിരുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വെബിനാറിന്റെ എല്ലാ സെഷൻസിലും പേഴ്സണലി എനിക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഓഫ്ലൈൻ ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ്ഡ് ആയി നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ. സോ അതിൽ കയറിയിട്ടുള്ള സെഷൻസ് വെച്ചിട്ടും ഇൻ ടോട്ടാലിറ്റിയിൽ അതിന്റെ ഒരു പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ ഇന്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് സെഷൻസിന്റെ ഒരു നാച്ചർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു ഫോർമലായി പോവെങ്കിൽ കൂടി അതിന്റെ ഒരു അത്രയും പെയിൻ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാലടി മെയിൻ സെന്ററിൽ എസ്പെഷ്യലി രേഷ്മ ടീച്ചറുടെ കൂടെ ബാക്കി എല്ലാ കൊളീഗ്സിനും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്റ്റുഡൻസിനും ഒരു വളരെ വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി ആ സെൻസിൽ എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്കും ക്വാളിറ്റി വൈസ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത്രയ്ക്കും എൻറിച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് പേഴ്സണെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇത്തരം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വളരെയധികം താങ്ക്സ് പറയാൻ ഈ ഒരു അവസരം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുന്നു. താങ്ക് യു മാം. നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഏതാനും നാളുകളായി നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ വെബിനാറിന്റെ പുറകിലാണ്. ധാരാളം കമ്മിറ്റികളായി വേർതിരികയും ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം, ഈ ഒരു വെബിനാർ ഇത്രയുമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനായി സഹായിക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഒരുപോലെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒത്തൊരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുവാനായി നമുക്ക് 5 കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനെ ലഭിച്ചിരുന്നു. അതിൽ ആദ്യമായി ഈ ഒരു കോർഡിനേറ്ററായി നിന്നിരുന്ന നമ്മുടെ കൃപയെ ഈ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ വെബിനാറിനെ അവലോകനം ചെയ്ത് ഏതാനും വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുവാനായി സ്വാഗതം ചെയ്യും. കൃപ ഇതിന്റെ അകത്തില്ലല്ലോ ഹന്ന. ഓക്കെ സർ, ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പോയതാണ്.
ഇവിടെ ഉള്ള കോർഡിനേറ്റർമാരെ വിളിക്കൂ. എനിക്കൊന്ന് വിജയലക്ഷ്മി ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്ററായ വിജയലക്ഷ്മിയെ നമ്മുടെ വെബിനാറിന്റെ അവലോകന ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഏതാനും വാക്കുകൾ സംസാരിക്കാനായി വിജയലക്ഷ്മി. വിജയലക്ഷ്മി മൈക്ക് മ്യൂട്ടാണ്. ഹലോ, കേക്കാവോ? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. 5 ദിവസം നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ വെബിനാറ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുനടക്കാൻ സാധിച്ചു. ആസ് എ കോർഡിനേറ്റർ എനിക്ക് ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ട്, നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെബിനാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ഹെൽപ്പും സപ്പോർട്ടും ചെയ്ത നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് HOD ജോസാൻമി സാറിനും, അതുപോലെ അലോഫ്റ്റ് വെബിനാറിന്റെ ഫാക്കൽറ്റി കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള രേഷ്മ മിസ്സിനും, അനീഷ് മാഷിനും, ബോബൻ സാറിനും, ലൂയിസ് സാറിനും, സുജീഷ് സാറിനും, ഫാത്തിമ മിസ്സിനും എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ കൂടെ തന്നെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും സപ്പോർട്ടായിരുന്ന സുബത ചേച്ചിക്ക് പ്രത്യേകം താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. സുബത ചേച്ചി ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു, എല്ലാ കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും എന്നെ എല്ലാം വിളിച്ച് ചെയ്യാനും എല്ലാത്തിനും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു സുബത ചേച്ചി. അതുപോലെ ജോഫ്രിൻ ചേട്ടായി, റാഷിദ്, കൃപ ചേച്ചി. അതുപോലെ തന്നെ PR ടീമിന്റെ വർക്ക് എടുത്തു പറയണം. കാരണം പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ലൂയിസ് സാറായിരുന്നു ഫാക്കൽറ്റി കോർഡിനേറ്റർ പബ്ലിക് റിലേഷൻസിന്റെ. നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു. പോസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാത്തിനും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവര് നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് കോർഡിനേറ്റർ ആയിരുന്ന അമൃത ചേച്ചിക്കും ഫാക്കൽറ്റി കോർഡിനേറ്റർ ആയിരുന്ന ലൂയിസ് സാറിനും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഈ വെബിനാറിന് പേപ്പർ പ്രസന്റ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും പുറത്തുനിന്ന് വന്ന് ഈ വെബിനാർ ഏറ്റവും വിജയമാക്കി തീർത്ത എല്ലാവർക്കും, അതുപോലെ ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു വിജയലക്ഷ്മി. അടുത്തതായി നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്ററായ സുബിതയെ ഇന്റർനാഷണൽ വെബിനാർ അവലോകനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുവാനായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു ഹന്ന. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം സുബിത. Okay, good evening all. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, this is the last day of Aloft, our international webinar on dislocation and fragmented identities, social work responses. So first of all, thank you all for being with us. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോൾ 4 ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഒരു സെഷൻ വെച്ച് നമ്മുടെ ഇന്റർനാഷണൽ സെമിനാർ നടത്തി വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ട് ഈ പരിപാടിയുടെ ഒപ്പം നിൽക്കാൻ പറ്റിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ആ ഒരു അവസരം തന്നതിന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നന്ദി പറയാണ്. പിന്നെ ബാക്കി എസ്പെഷ്യലി ജൂനിയേഴ്സ്, അവര് വെബിനാർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവര് വന്നിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ വെബിനാറാണ്. അപ്പൊ അവര് നന്നായി തന്നെ ചെയ്തു. വിജയലക്ഷ്മി, അതുപോലെ റാഷിദ്, എല്ലാവരും നന്നായി വർക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. അതിനെല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് പറയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ ജൂനിയേഴ്സ് ആയാലും സീനിയേഴ്സ് ആയാലും ടീച്ചേഴ്സ് ആയാലും എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഇൻബിറ്റ്വീൻ. ഞാനിപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഓൺ ആക്കാത്തത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും അതൊന്നും ഒരു വിഷയമാക്കാതെ എല്ലാവരും തന്നെ നല്ല രീതിക്ക് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിജയലക്ഷ്മി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ PR ടീമിന്റെ വർക്ക് അത് ഓസം ആയിരുന്നു. ഏത് ടൈമിലാണെങ്കിലും അവര് പോസ്റ്റേഴ്സ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും എന്ത് വർക്ക് ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര നന്നായിട്ടാണ് അവർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ലൂയിസ് സാറിനും അമൃതയ്ക്കും ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൺഗ്രാറ്റ്സ് പറയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ ടീംസും നന്നായി തന്നെ ചെയ്തു. പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി, ഡോക്യുമെന്റേഷൻ, അങ്ങനെ എല്ലാം തന്നെ നന്നായി ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരിപാടി ഇത്രയും സക്സസ് ആക്കി നടത്താൻ പറ്റിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് വന്ന സ്പീക്കേഴ്സും അതുപോലെ മോഡറേറ്റേഴ്സും പിന്നെ പേപ്പർ പ്രസന്റേഴ്സും അതിലുപരി ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പേരിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പേരിലുള്ള നന്ദി കൂടി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പറയാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വെബിനാർ നടത്തിയത് വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സുബിത. ഈ 5 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന ഇന്റർനാഷണൽ വെബിനാറിന്റെ സമാപനത്തിലോട്ട് അടുക്കുമ്പോൾ
എല്ലാവർക്കും നന്ദി അർപ്പിക്കുവാനായി ഫസ്റ്റ് ഇയർ സോഷ്യൽ വർക്ക് ട്രെയിനിങ് രേവതി വിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഹന്ന ഒരു മിനിറ്റ്. ഹന്ന വേറെ ആർക്കെങ്കിലും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് തരാനുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ. നമ്മൾ വിളിച്ച ആൾക്കാരല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു, ആരും പറയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ആരോട് ചോദിച്ചോ? ചിലപ്പോൾ മറ്റു ടീച്ചർമാർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിലും. ഓക്കെ മാം. അപ്പം നമ്മൾ സമാപന ചടങ്ങിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സമാപിക്കുന്ന ഈ ഒരു നിമിഷത്തില് ഈ കഴിഞ്ഞു പോയ 5 ദിവസങ്ങളിലെ സെമിനാറിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെബിനാറിലോ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അധ്യാപകരോ ഇനി കൂടാതെ ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അവലോകനത്തിനായി ഒരു അവസരം നൽകുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ പിന്നെ അലുമിനി ആയിട്ടുള്ള മെർലിൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇന്ന് പേപ്പർ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളും കൂടിയാണ്. മേ ബി മെർലിൻ മാം മെർലിൻ എന്നൊരാളെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ. നമുക്ക് ഹലോ ബാബു സർ ഉണ്ട്. can I speak few words? Okay, thank you. Okay, my friends, ഞാനത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് 5 ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സെമിനാർ. നമ്മുടെ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഫ്രാഗ്മെന്റഡ് ഐഡന്റിറ്റീസ് സോഷ്യൽ വർക്ക് റെസ്പോൺസ് എന്ന സെമിനാർ. ഈ 5 ദിവസവും എല്ലാ സെക്ഷനിലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലും മാക്സിമം ഇരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറെയൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ. എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കൊരു ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ഒത്തിരി റെസ്പോൺസുകൾ, അതായത് പല ഭാഗത്തു നിന്നല്ല, എസ്പെഷ്യലി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ ഇന്റർനാഷണൽ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉള്ള ഒരുപാട് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസിനെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹൈലൈറ്റ് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അതിന് അവരെടുക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ എൻഗേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ, ഏറ്റവും നല്ല ഏരിയയിലുള്ള അവരുടെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ അത് കേൾക്കുന്നതിനും പറ്റുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി നമ്മുടെ ഈ സെമിനാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തായിട്ട് തോന്നുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അത് എല്ലാ ടോപ്പിക്കിലും ആ ടോപ്പിക്കുകൾ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഓറിയന്റേഷനിലാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ടും വന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നടന്ന ഒരു പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻസ്, കുട്ടികൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രസന്റേഷൻസ്, പല ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രസന്റേഷൻസ്, അതാണെങ്കിലും ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി തന്നെയാണ് അത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സംഘാടകരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുട്ടികൾ വളരെ സജീവമായിട്ട് ഇതിന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കേണ്ടായി. പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ മറ്റു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, മറ്റ് സെന്ററുകൾ, ഇപ്പൊ ഈവൻ നമ്മുടെ തുറവൂർ സെന്ററിലാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത്. അപ്പം എല്ലാ സെന്ററുകളിൽ നിന്നും ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ തന്നെ ഒരു പ്രസന്റേഷന്, പല രീതിയിലുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിന് ശ്രമിച്ചു സംഘാടകർ എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തൊരു കാര്യമായിട്ട് എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് അവരെ എന്തെങ്കിലും മോഡറേറ്റർ ആയിട്ടോ അല്ല വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ എന്താ പറയാ മറ്റു രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സജഷൻസ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ മെയിൻ സെന്റർ അല്ലെങ്കിൽ കാലറ്റി സെന്ററിൽ നിന്നുള്ള ടീച്ചേഴ്സും കുട്ടികളും സജീവമായിട്ട് തന്നെ നിലനിർത്തി എന്നുള്ളത് ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടൊരു സാധനമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു സെമിനാറിന്. തീർച്ചയായിട്ടും മൊത്തത്തിൽ ഈ സെമിനാറിന്റെ എന്താ പറയാ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നടന്നിരിക്കുന്ന ചർച്ചകൾ വളരെ സജീവമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ തന്നെയാണ്. ഈ പ്രസന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കഷൻസ്, അത് വളരെ ചില സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും അത് സജീവമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടായി. ഇന്നലെ രാത്രിയൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷനിലൊക്കെ തന്നെ ഒത്തിരി ഈ നമ്മുടെ ഒരു ലേഡിയുടെ ഒരു സെമിനാർ അതുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു മറ്റേ കൊച്ചിൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലൊരു ചെയ്തായിരുന്നു ഒരു പ്രസന്റേഷൻ. ആ സാധനത്തിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ലൈവായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പാർട്ടിസിപ്പന്റ് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ സാധനത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയും അതിലൂടെ തന്നെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ, ആശയങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ആളുകൾക്ക്. തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ ഇത്രയും ഒരു 5 ദിവസം ഒരു വെബിനാർ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് വലിയ ടാസ്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ശ്രമിച്ച എല്ലാ ആളുകളെയും, അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്, ഫാക്കൽറ്റി കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് HOD ജോസ് സാറ്, രേഷ്മ മിസ്, മറ്റ് സംഘാടകർ, സ്റ്റുഡൻസ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് എല്ലാവരെയും, ടീച്ചേഴ്സിനെ എല്ലാവരെയും തുറവൂർ സെന്ററിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുകൊണ്ട് അഭിനന്ദിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ സഹകരണവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു.
താങ്ക് യു സർ. മറ്റു പാർട്ടിസിപ്പൻസിൽ ആർക്കെങ്കിലും അവലോകനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുവാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ സംസാരിക്കാവുന്നതാണ്. ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ആരും ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്തതായി 5 ദിവസത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന നമ്മുടെ ഇന്റർനാഷണൽ വെബിനാറിന്റെ ഈ അവസാന നിമിഷത്തിൽ എല്ലാവർക്കും നന്ദി അർപ്പിക്കുവാനായി രേവതിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Someone please confirm, am I audible? Yes. Good evening all. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this special occasion. Today, in the last day of International Webinar Aloft, the first and foremost, I thank all the special guests who come here to speak with their vast knowledge in subjects. Professor Nadeshan Varoshni, Dr. Rajendra Baigidi, P.V. Baiju, Dr. Swati P. Shah, Dr. Maitri Prasad, Dr. Shabari Nair from various countries, who despite her busy schedule has found time to grace this event. My heartfelt thanks to panelists, Dr. Thaddeus Alfonso, Ms. Nalini Jamila, Mr. Rumi Harish, and Dr. James for their valuable contributions. My sincere thanks to teachers from various centers who come to give feedback. Dr. Divya from Sri Shankaracharya University of Sanskrit, Regional Center, Thiru, Dr. Akhila from Sri Shankaracharya University of Sanskrit, Regional Center, Payyanur, Dr. Nidish from Sri Shankaracharya University of Sanskrit, Regional Center, Thuravu, and Baijusar. And I also express my heartfelt thanks to everyone who come to preside their papers. I owe special thanks to Department Head, Dr. Jose Anthony, Dr. Reshma Bharadwaj, Dr. K.K. Boban, Dr. Louis P. Thomas, Dr. Anish Emma, Fatima, Dr. Sujish M.K., who have worked hard to ensure that this occasion become a memorable success, and for their guidance and encouragement. Further, I am thanking to all the good heart who worked behind the screen. Our coordinators, Ms. Vijayalakshmi Dali, Ms. Kriba Maria, Ms. Subita, Mr. Jofin, and Mr. Rashid. Finally, I thank all the invitees and audience present here with attention and cooperation in making the event resounding success. So, we once again reiterate my gratitude. Thank you. താങ്ക് യു രേവതി. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ 5 ദിവസത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന ഇന്റർനാഷണൽ സെമിനാർ സമാപിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്തിക്കുവാനായി സഹകരിച്ച എല്ലാവരോടും വ്യക്തിപരമായും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പേരിലും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം അവസാനിച്ചതായി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.